You can start, sir. Okay. Let us proceed further. The displacement of a particle executing SHM is given by an equation x equal to 3 sine 2 pi t plus pi by 4. The amplitude and maximum speed of the particle. Okay. So general equation x equal to a sine omega t plus phi. ನನಗೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ when time t equal to 0 that is at the mean position ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು x equal to a into sin 45 ಆಯ್ತು omega t 0 ಆಗುತ್ತೆ sin 45 is root 2. So a by root 2 is the displacement when it is maximum. ನನಗೆ velocity ಕೇಳಿದರೆ so velocity expression ಏನು omega into root of a square minus y square. ಹೌದಾ now I will substitute in this equation and simplify it further ಅಷ್ಟೇ. So if I do it, I will be ending with ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a cos omega t plus pi by 4 ಹೌದಾ ಈಗ ಒಮೆಗಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 pi t ಇದೆ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಮೆಗಾ is 2 pi root of a square minus y is or x is a by root 2 ಇದೆ ಹೌದಾ so a by root 2 whole square a by root 2 whole square is a by 2 so you will get half ಸಿಗುತ್ತೆ 2 pi divided into root of a square by 2 ಬರುತ್ತೆ you will get root 2 pi approximately ಬರುತ್ತೆ so pi ಇಲ್ಲಿ answer is here it is yes it is 3 meter and root 2 meter root 2 pi meter per second. Next, electric as well as gravitational effects can be thought to be caused by fields. Which of the following is true for an electrical or gravitational fields? Fields are useful for understanding the forces acting. There is no way to verify the existence of force, hence it is a concept. The field concept is often used to describe contact forces. Gravitation and electrostatic does not exist in the space around an object. Which of the following is true? Option 1 is the true statement over here. Next, a charged particle is moving with an electric field of 3 into 10 power minus 10. Mobility is given to be 2.5 into 10 power minus 10. Drift velocity mobility, it is a ratio of VD applied drift velocity to the applied electric field. So drift velocity equal to mobility into electric field. Mobility is 3 into 10 power minus 10 electric field. Mobility is 2.5 into 10 power minus 10. So 2.5 into 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7.5 ಆಯಿತು ಸೊ 7.5 ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ 3. Wire bound resistors are made up of winding wires of alloy of germanium, aurum and gallium, winding the wires of an aluminum, magnesium, constantum and nichrome, copper, aluminum and Ag, or silicon, iron and TU. So it is the alloy of magnesium, constantum and nichrome. 10 identical cells, each of potential E, internal resistance R, connected in series to form a closed circuits.
ideal voltmeter connected across 3 cells will read. 3 ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ideal voltmeter ಹಾಕಿದ್ರೆ it will read 3 because EMF of the cells is equal to sum of the EMFs E1 plus E2 plus E3 etc. ಆಗುತ್ತೆ. 10 cells ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ E10. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಲ್ಲಿಗೆ voltmeter connect ಮಾಡಿದ್ರೆ I will give you the value of voltage only 3. In an atom, electrons revolve around a nucleus along a path of radius is given over here, making 9.4 into 10 power 18 revolutions per minute. Current ಕೇಳಿದರೆ current is charge divided by time. ಇಲ್ಲಿ charge into nu ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 by time is frequency. Frequency is given to be 9.4 into 10 to the power revolutions, 18 revolutions per minute ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now, electron revolved around a nucleus of the radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Radius ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ Q ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ I can take it as 1.6 into 10 power minus 19 into 9.4 into 10 power 18. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 power 18 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ -1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 9.4 into 1.6 approximately 1.6 ಹತ್ತತ್ರ ಬರಬೇಕು. It is 1.5 ampere. When a metal conductor is connected to the left gap of the meter bridge is heated. When a metal conductor connected to the left gap is heated, balancing point ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. On heating, resistance increase ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಾ, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, and you are connecting to a meter bridge of 1 meter length, of course with a galvanometer over here. So initially it was balancing here because resistance was less. As the resistance increases, because on heating resistance increases, balancing length also increases. So it shifts towards left. Sorry, right kadege shift ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Two tiny spheres carry a charge of 1.8 microcoulomb and 2.8 microcoulomb are located 40 centimeter apart. Potential at the midpoint of the line joining the charges. So net potential is sum of the individual potentials. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, 1/4 pi epsilon naught k ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, and it will be 1.8 micro divided by 20 centimeter, 20 into 10 power minus 2 plus 2.8 divided by 20 into 10 power minus 2. Of course, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ. ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 9 into 10 power 9 divided by, ನಾನು ಇದನ್ನ 2 into 10 power minus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, into 10 power minus 6 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ, ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ. 1.8 plus 2.8 will be, right? So 2.8, 3.8, 4.6 ಆಯ್ತು. It will be 2 1 times, 2 3.2 times, approximately ಮಾಡೋಣ 9 3 27 ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಟು ದ 27, so it will be 2.1 into 10 power 5 ಆಗುತ್ತೆ. Next one, a parallel plate capacitor is connected to 2 volt battery across it. It is then disconnected from the battery and a glass slab is introduced between the plate. Napkayali, glass is a dielectric media. Which of the following quantities decrease? Energy and capacitance. Capacitance and charge. Charge decrease ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? So charge decrease ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Capacitance ಏನಾಗುತ್ತೆ? Epsilon naught Ka divided by D. On introduction of a dielectric constant, capacitance increases. So first option ಅಲ್ಲ, second option ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇದು ಆಗಲ್ಲ. So it is the fourth option. Potential difference and energy stored will vary. Next one, a proton moves the velocity 5 into 10 power 6 j cap ಅಲ್ಲಿದೆ. So uniform electric field value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, uniform magnetic field value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The net force on the proton, okay, net force ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Force is Lorentz force Q into E plus V cross B, ಹೌದಾ? ಈಗ V cross B ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾ ಫಸ್ಟ್.
V cross B ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ I'll go with the vector method, that is the determinant method ಮಾಡ್ತೀನಿ. I, J, K, V. V ಇರೋದು J axis ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. So I is 0, K is 0, J ಅಲ್ಲಿ X ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ next magnetic field is ಇಲ್ಲಿ 0.2, this is 0.4 and 0.2. If I expand this determinant, ನನಗೆ J axis ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, which will be X into 0.2 ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. What is the value of X? 5 into 10 power 6 into 0.2 will be 10 power 6. ನನಗೆ E4 ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E, the magnitude of E ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇದು J cap ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Magnitude of E ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Magnitude of E will be root of 4 plus 0.4 square plus 0.1 square ಆಗುತ್ತೆ. So you will get the value of magnitude of E, might be approximately, it will be 0.2 square is 0.04 and that is 0.01. Root ತೆಗಿತೀನಿ, you will get, okay, it is 2.0 something. ಇದು 4 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. So into 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get 8 point something ಬರುತ್ತೆ. Into the charge, what is given over here? Electron and the proton and electron have the same value. So 1.6 into 10 power minus 19, which is common. Electric field ಇಲ್ಲಿ 10 power 6 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ 8 into 10 power 6 ಬಂದಿದೆ plus 10 power 6. So 8 plus 1 9. So 9 into 1.6 approximately ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So you will get around 20 into 10 power minus 13 meter per, sorry, Newton is the force experienced. A solenoid of length 50 centimeter having 100 turns, having a current of current of 2.5 ampere. Magnetic field at one end of the solenoid. So magnetic field is given by at an end mu naught Ni divided by 2. So mu naught, we know the value of 4 pi into 10 power minus 7 number of turns. A solenoid of length 50 centimeter has 100 turns. 100 centimeter will have double of it, 200 turns ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ನೀವು, 2.5 divided by 2. So ಇದು 100 ಆಯ್ತು. You will get approximately ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 into 2.5 will be 10. So 10 ಇಲ್ಲಿ approximated 10 into pi 3.14 ಹತ್ತತ್ರ ಬರಬೇಕು. The only option which I have is 3.4 into 10 power minus 4. A galvanometer of resistance 50 ohm is connected with a battery of 3 volt along with the resistance of 2950 ohm in series. A full-scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer. In order to reduce the deflection to 20, resistance in series, but the total resistance ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ R dash ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. It is G plus R. series ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 50 ohm 2950. So 3000 ohm ಆಯ್ತು total resistance. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 by 3000 ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 power minus 3 of an ampere, 1 milliampere ಆಯ್ತು. Now if the deflection has to be reduced to 20, then I dash ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ? 20 divisions ಗೆ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ 1 milliampere and I have how many divisions? 30 divisions ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ this is 2 by 3 milliampere is the current for 20. Now let us calculate the value. So x ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣಂತೆ, x be the value ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3000 ಓಮ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ is 1 ampere ಇದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. So I can say x, the current, the number of resistance which I need to add is 3000, which was the original resistance, into 3 by 2 milliampere. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ. V equal to IR. So R equal to V by I dash. So this will be 4500 ohm ಬಂತು. Now resistance to be added, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? 50 subtract ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ.
So it will be 4450 ohm is the resistance which has to be connected. 2950 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು 4450 ಹಾಕಬೇಕು, so that I'll get the 20 division deflection. A circular wire, coil wire of radius r has n turns and carries a current I. Magnetic induction at a point on the axis, distance √3r. Now first denominator na ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Denominator ಏನು ಬರುತ್ತೆ? r square plus x square to the power 3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So distance √3r ಅಂದ್ರೆ 3r square ಆಯ್ತು. So it is 4r square to the power 3/2 ಆಯ್ತು. So root ತೆಗೆದರೆ 2r ಆಯ್ತು. 2 cube will be 8r cube denominator ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂತು. Now what is the expression? B equal to mu naught over 4 pi 2 pi n1 ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ n ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ n ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I divided by 8r ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 pi 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 ಉಳಿತು. mu naught ni by 16r ಬರುತ್ತೆ, which is option 1. Voltage across a bulb rated 200 volt 100 watt drops by 2.5% for the rated value. The percentage of the rated value by which power would decrease is ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2.5% ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಪವರ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಪವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪವರ್ ವುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 220 ವೋಲ್ಟ್, ನನಗೆ ಪವರ್ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಆರ್ ಇಸ್ 220 into 220 divided by 100. ಸೊ 2 0 ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ 484 ohm. Now 2.5% decrease ಆಯ್ತು. ಏನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ decreases by 2.5%. So actual voltage V dash will be 220 minus 2.5 by 100. Correct? 2.5% of the rated value drops by ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 220 minus 2.5% ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 217 ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು 217 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ P equal to V square by R. ಇಲ್ಲಿ V dash is 217 ಆಗುತ್ತೆ, 2.5%. ಸೊ square divided by r is 484 approximately. I'm telling you the value will be approximately 10%. Next, a wire of certain material is stretched slowly by 10%. New resistance and specific resistance. Specific resistance always remains the same. Make it a point. Specific resistance always maintains the same. So same error option no, first and second one matra. We know that as you are going to stretch, the resistance changes. So therefore it will be 1.21%. ಈಗ length ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, L dash equal to L plus 10% of L ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.1 L ಆಯ್ತು. Now we know new resistance is n square times initial resistance if you are stretching it by length. So I have 1.1 square, right? 1.1 square, which is equal to 1.21 times the initial value. A fully charged capacitor has a capacitance C with a charge Q naught. Is connected to the coil of inductance L at time t equal to 0. The time at which energy is stored equally between the electric and magnetic field. Electric field and the capacitor, magnetic field andre it is inductor. So time ಕೇಳಿದರೆ time ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, maximum energy in a capacitor, in an inductor energy ಏನು half Li square, ಹೌದಾ? ಅದೇ in a capacitor ಅಲ್ಲಿ energy will be Q square by 2c. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಯಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ Q square by 2c ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ half Li square I can write it as, which is equal to half of the half Li max square. ಅಲ್ಲಿಗೆ
I ಎಷ್ಟು ಬಂತು? I is maximum divided by √2 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. So it will be √2. Now maximum ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ I can use the relation I equal to I naught sin omega t. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get 45 degree ಬರುತ್ತೆ. So it will be Im by √2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4. 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ √2 ಬರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪೈ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಟು ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಿ ಬೈ 8. ಸೊ 1/8 of the amplitude. So therefore t equal to 1/8 into, ನೋಡಿ, t equal to 1/f, which is 1/2 pi root LC is f. ಇದು 1/1/2 pi root LC ಆಗುತ್ತೆ. Therefore it will be 1/8 into 2 pi root LC to 1 times to 4 times 5. So I have the answer pi by 4. While root LC is missing, pi by 4 root LC. Next, a magnetic flux density of 1 Weber per meter square is normal with 80 turn of a coil of area 0.01 meter square. If the coil is removed from the field in 0.2 second, EMF induced. So E equal to minus ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ d5 by dt. ಹೌದಾ? ಈಗ ನನಗೆ dt ಗೊತ್ತಿದೆ 0.2 ಅಂತ. d5 NBA ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು? ಎನ್ನು 80, ಬಿ ಎಷ್ಟು 1. ಏರಿಯಾ is given to be 0.01 divided by 0.2. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 44 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 volt. Direct one. The alternating current is given by I equal to I1 sin omega t plus I2 cos omega t. RMS value of the current ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ರೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ I1 square plus I2 square by 2, which I prefer to be the answer because √2 ಬರಲ್ಲ. even though you have cos function ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ sin omega t, cos ನ sin ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು by 90 minus theta ಹಾಕಬಹುದು, but then also the value will remain the same. Which of the following statements proves that Earth has magnetic field? Earth is surrounded by ionosphere. Large quantity of iron ore is found. Intensity of cosmic rays stream of charged particles is more at the poles than at the equator. Earth is a planet rotating. The cosmic rays concentration is more towards the poles than at the equator. This makes me to say that the value of the magnetic field is concentrated more at the poles than at the center, and we have magnetic field of the Earth. A long solenoid of 500 turns, current of 2 ampere passed through it, result in magnetic flux linked with the coil. Magnetic flux, direct relation phi equal to L into I. Flux ಕೇಳಿದರೆ number of turns ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, resultant magnetic flux linked with each turn of a solenoid ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ solenoid ಗೆ magnetic field is given by B equal to mu naught Ni ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, I don't know the value of the current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಅಂತ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ mu naught N ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. B will be 4 pi into 10 power minus 7 into 500 into 2. 500 into 1000 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power 3. 10 power 3 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it will be minus 4 ಹೋಗೋದು. So minus 4. 4 pi into 10 power minus 4. Okay. Now I need to calculate the resultant magnetic flux linked with each turn of the solenoid. ಇದು 500 turns ಗೆ ಆಯ್ತು. Right? 500 turns ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಚ್ ಟರ್ನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 500 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎನಿವೇ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 10 power minus 2 ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನನಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನನಗೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ phi equal to or L equal to minus d5 by dt. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್.
L equal to minus d phi by dt ಆಗಲ್ಲ. We have E equal to minus d phi by dt ಆಗುವಂಥದ್ದು. So E equal to minus d phi by dt. Phi equal to ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, NBA ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So how to proceed with it? Okay, let me check it out. Current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. If they had given any other option, okay, simple ಆಗಿದೆ ಇದು. We will check it out. Give me a moment. So flux ಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, I can write flux linked with the coil. Total flux linked with the coil is flux through each number of turns. ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 into. Then what is the value of the total flux ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the value of flux, okay, ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. The resultant magnetic flux linked with each coil of the solenoid is 4 into 10 power minus 3. So ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ L into I ಹಾಕ್ಬೋದು. 4 into 10 power minus 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ you will have the value which is equal to option A, 2 Henry ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Next one. Which are the following radiations of electromagnetic wave highest wavelength? Wavelength ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, obviously it is microwaves. The power of an equiconvex lens is minus 0.45, made up of a material of refractive index 1.56. Radii of curvature ಕೇಳಿದರೆ, power is reciprocal to focal length. Equiconvex lens ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, so it will be n minus 1 into 2 divided by r. So power is given to be 4.5, negative ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ 4.5. ಇಲ್ಲಿ 0.6 into 2 divided by r ಆಗುತ್ತೆ. R will be 1.2 divided by 4.5. So 1.2 divided by 4.5 ಮಾಡೋಣಂತೆ. 1.2 divided by 4.5, approximately I'll get 0.266 meter. Of course, a negative sign is there. In the centimeter convert ಮಾಡ್ತೀನಿ. Answer is over here 2 centimeter. A ray of light passes through an equilateral prism in such a manner that the angle of incidence is equal to angle of emergence. And it is undergoing minimum deviation. And it is equal, each of these angle is equal to 3/4 of the angle of the prism. So I equal to 3/4 the angle of the prism. ಹಾಗಾದ್ರೆ angle of deviation ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So deviation is I equal to A plus D divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. D equal to 2I minus A. ಇಲ್ಲಿ 2 into I is 3/4 minus 1. Common ತೆಗಿತೀನಿ A ನ. If I take it, I have 2, 1 times twice ಹೋಯ್ತು, half A ಆಯ್ತು. Deviation is A by 2. A is 60 degree equilateral prism ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, so the answer will be 30 degree. A series resonance circuit consists of capacitance value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, inductor value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, frequency of electrical oscillation is given by, quite a simple one, F equal to 1 by 2 pi root LC. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 pi ಬರಬೇಕು, ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ 1 and ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 2 pi root L ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 power minus 4, ಇದು 10 power minus 6, minus 10 goes to numerator, I have 10 power plus 5, which is there in the option 1. In a LCR circuit, R, L and C, omega nu ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, impedance in the circuit ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. Impedance is Z equal to root of, can I write R square plus XC minus XL whole square. XC is equal to 1 by omega C. XL equal to omega L. Omega ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1000, L ಎಷ್ಟಿದೆ
0.9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ 1000 into 0.9 will be 900 ಆಯ್ತು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ 1 by omega c 1 by 10 power 3 into 10 power 2 into 10 power minus 6 so 2 into 10 power minus 3 1000 by 2 ಆಗುತ್ತೆ you'll get 500 500 minus 900 will be 400 400 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this will be 9 into 10 power 4 plus 16 into 10 power 4 5 into 10 power 2 ಬರುತ್ತೆ answer which is nothing but 500 ohm. For a light diverging from an infinite point source, wavefront is parabolic. Intensity of wavefront does not depend on the distance. Wavefront is cylindrical. The intensity of decreases proportion to the distance square. For light diverging from a finite point source. Okay. Finite point source the cylindrical agalla. Wavefront parabolic agalla. Intensity of the wave surely will vary with respect to the square of the separation distance. It is inversely proportional. Now, the fringe width of red color as compared to the violet color is approximately. But if fringe width is directly proportional to lambda, then wavelength of violet to red beku extreme. Wavelength of violet is around 380 nanometer, whereas wavelength of red will be around 560 nanometer. So, ಎಷ್ಟು times ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ fringe width of red as compared to violet. So, 560 ಇಲ್ಲಿ 380 approximately 2 times ಬರುತ್ತೆ. So, it is double the initial value. In case of Fraunhofer diffraction at a single slit, the diffraction pattern on the screen is correct for which of the following statement? Central dark sadhyane illa. Central dark option 3 is also found. Central bright band having dark bands on either side. Central bright and having alternate dark and bright bands with decreasing in amplitude is the one which is correct. Next, when a compact disk is illuminated by a small source of white light, colored bands is observed because of the phenomenon of interference. It's a thin film interference anta kariತೀವಿ. Focal length of the convex lens ಯಾವುದಕ್ಕೆ maximum ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ so focal length light in a wavelength ಗೂ focal length ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ okay focal length is inversely proportional to refractive index. So the n-1 ಬರುತ್ತೆ inversely proportional to n-1. But refractive index is inversely proportional to wavelength. Therefore, I can say focal length is directly proportional to wavelength. Wavelength ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Red has more wavelength compared to any other color given in the choices. So focal length will be maximum for red color. De Broglie wavelength of a particle of kinetic energy k is lambda. Wavelength of the particle if kinetic energy is lambda k by 4. So De Broglie wavelength lambda is equal to h by root of 2mk. So ಈಗ lambda dash ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ h divided by root of 2m k goes to k by 4 ಅಲ್ಲಿಗೆ k by 2 ಆಯ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು so it becomes 2 times the initial value ಆಯ್ತಲ್ವಾ again h by root of 2mk is lambda so it will be 2 times the initial wavelength. Radius of hydrogen atom in the ground state of the electron is 0.53 where it is found in the radius 2.12 principal quantum number. We know this relation. Nth orbit radius is equal to n square times the first orbit radius. Nange n square beko. Okay, 2.12 divided by 0.53 almost 4 times hogutte. N square equal to 4. So the principal quantum number what we have is n equal to 2. In an electron revolves, it is revolving in a Bohr orbit of having a Bohr radius 0.529, then the radius of the third orbit Rn equal to n square times R1, third orbit 3 ಆಯ್ತು 9 ಆಯ್ತು 9 into 0.529 4.5 ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು 4.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ 9 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 0.529 approximately we'll get 4.716 angstrom. Go on to the next one.
Binding energy of nitrogen nucleus is given to be this. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೋಡಿ 7 protons. ಇದಕ್ಕೆ equation ಬರೀತೀನಿ. I can't able to solve because I don't have the values provided. 7 protons combines with 7 neutrons to give you nitrogen 714. Binding energy of proton ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು, binding energy of neutron ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. So energy will be energy of nitrogen minus 7 into energy of proton minus 7 into energy of neutron ಮಾಡಿ. So you will get an answer. Okay. In a photoelectric experiment, if both the intensity and frequency are doubled, saturation photocurrent. Intensity double ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ number of electrons ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, frequency ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು photocurrent, saturation photocurrent is independent of frequency. So then the saturation photocurrent ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ obviously one photon has a capacity to knock out one electron, so it gets doubled. Kinetic energy of photoelectrons increases by 0.52 when a wavelength is incident changes from 500 nanometer to another wavelength, which is approximately ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Kinetic energy, okay, ನೋಡಿ hc by lambda, same material ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, 5 plus k. Next equation, ಇದು lambda 1, ಇನ್ನೊಂದು hc by lambda 2 equal to 5 plus k2. Okay, ಇದನ್ನ k1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ k2 ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. hc by hc ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, 1 by 500 minus 1 by lambda 2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, which is equal to k2 minus k1 increases by 0.52 ಅಂದ್ರೆ this will be equal to 0.52. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by 500 minus 1 by lambda 2 equal to 0.52. hc in terms of electron volt will be 12,400 angstrom. Okay, so ನನಗೀಗ 0.52 divided by 12,400 approximately 12,375 ಬರುತ್ತೆ. This value will be ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ approximately ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 by lambda 2 equal to 1 by 500 minus, ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 10 power minus 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, 1240. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0.52 divided by 1240 ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? That will be the value of what I have, 420 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 divided by 420. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 80 divided by 500 into 420. So 420 divided by 80 will be approximately 5.25 into the value. You will get it around approximate value ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, maybe around by 700 ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Resistivity of a semiconductor at room temperature ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 10 to the power 6 to 10 to the power 8 ohm meter. The forbidden energy graph of germanium. Germanium is a semiconductor which is 0.71 volt. Silicon ಆದರೆ 0.37 volt. Logic gate represented in the following. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, here you will get this value a bar ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ b bar ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, a bar plus b bar whole bar. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, a dot b, ಹೌದಾ, a double bar dot b double bar ಆಗುತ್ತೆ, double bar gets cancelled, you'll be left with a dot b. A dot b is nothing but an AND gate. A nuclear reactor delivers a power of 109 watt. The amount of fuel consumed in 1 hour. Power equal to energy by time. So energy equal to power into time. Power ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 109 watt in 1 hour ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 hour is 60 into 60. ಹೌದಾ?
the amount of fuel, energy ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ first, ಆಮೇಲೆ we will calculate the rest. So this will be 60 into 60 is 3600 into 109 ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get the answer 3.92 into 10 to the power 5 ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ 1 hour ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. 3.92 into 10 power 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 into 10 power 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3.92 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ approximately 0.04 gram ಬರುತ್ತೆ. Which of the following radiations is deflected by electric field? Obviously alpha particle, like in a gamma, X-ray, neutrons. Gamma and X-ray are electromagnetic. Neutron is electrically neutral. Two objects are projected at an angle theta 0 degree and another 90 minus theta to the horizontal with the same speed. Ratio of their maximum vertical heights. Okay, maximum vertical height ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The ratio will be height ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, h equal to u square sin square theta divided by 2g. ಇಲ್ಲಿ angle ಮಾತ್ರ change ಆಗ್ತಿದೆ. So first one will be h1 proportional to sin square theta. Next to h2 proportional to sin square 90 minus theta. Sin 90 minus theta is cos theta. Cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ cos square theta ಆಯ್ತು. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ಗೆ. ಸೊ h1 to h2 ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. h1 to h2 sin square theta by cos square theta will be sin by cos is tan. So it will be tan square theta is to 1. Next, a car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant value of 10 radii meter per second. A bob suspended from the roof of a car by a light wire. The angle made by the wire of the vertical. Okay. So a car is moving in a circular track. Horizontal circular track. Okay. So ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗಿತ್ತು, ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಟು ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತೀವೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ ವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಥೀಟಾ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು tension will be acting in this direction. If I resolve it, this will be t cos theta and this will be t sin theta. Equate ಮಾಡ್ತೀನಿ. t sin theta equal to mv square by r centripetal force. t cos theta equal to mg. Divide ಮಾಡ್ತೀನಿ, tan theta ಬರುತ್ತೋ, tan theta equal to v square by rg. ಹೌದಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಅಂತ, 100 ಆಯ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ 10, ಇದು 10 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 45 degree which is 5/4. Okay, so a vernier scale having a traveling microscope of a traveling microscope having 50 divisions coincides with the 45 divisions. So 45 divisions ಗೆ coincide ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ if each main scale division is 0.5 mm ಆದರೆ then what is the value of the least count of the microscope ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Least count is
ನೋಡಿ ಈ ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ divided by one vernier scale division. What is the value of one main scale division? 1 MSD ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀನಿ. What is the value of one vernier scale division? 49/50. ಹೌದಾ? So this will be 1/50. ಈಗ each division ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 0.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. This will be 0.01 mm ಆಗುತ್ತೆ. 0.01 mm. Option 1. The displacement of a particle is given by moving in one dimension, and the action of the force is related to time t equal to root x plus 3. Displacement of a particle when its velocity is 0. Velocity ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ equation ನ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. t minus 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. x equal to t square plus 9 minus 6x. Sorry, 60. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಗೆಟ್ 2t minus 6. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಾರಿ ಟೈಮ್ 0 ಆಗ್ತಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 minus 3 ಆಯಿತು. Displacement will be 0. So these were the questions which were related to the 2022 paper. ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, which you can take it out afterwards. So all the best for all the students who are appearing for the CET which is coming on 20th and 21st. Do well, and we are there with you. Teacher is always with you to accomplish you with all the doubts whatever you have. Once again, all the best.